Welcome to English for Today, Class 9 and 10 Reading Challenge. This video series is designed to help you read, understand, improve listening skills, and enjoy your English textbook with confidence. Today, we are studying Unit 6, and the title of the unit is Our Neighbors. Please open your English for Today book to page 80. Lesson 5, Bhutan, the Land of Happiness. First, we will read the full text of a passage. Then, we will learn the important meanings and finally understand the full passage. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজ আমরা পড়ব ইউনিট 6 এর লেসন 5। প্রথমে আমরা পুরো লেখা পড়ব, তারপর দরকারি অর্থ জানব এবং শেষে পুরো অংশটি বুঝব। Let's start with Section A. Section: Read the following text and answer the questions. Bhutan is called the jewel of the Eastern Himalayas. This small, landlocked country is located along the southern slopes of the Himalayan range, bounded by Tibet in the north and India from the other sides. The official name of Bhutan is Drukyul, which means Land of the Thunder Dragon. It earned this name because of the fierce storms that often roll in from the Himalayas. The country has an area of 38,394 square kilometers and a population of 716,896. Since it is cut off from the rest of the world by the Great Himalayas, a unique culture and tradition based on gentle Buddhist beliefs have evolved there over time. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. এবার চলো আমরা প্রথমে লাল রঙে চিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ শব্দ ও পরে পুরো প্যাসেজ এর বাংলা অর্থ জেনে নিই। জুয়েল, রত্ন। ইস্টার্ন হিমালয়াস, পূর্ব হিমালয়। ল্যান্ডলকড, স্থলবেষ্টিত। সাউদার্ন স্লোপস, দক্ষিণ ঢাল। বাউন্ডেড, সীমাবদ্ধ। অফিসিয়াল নেম, আনুষ্ঠানিক নাম। থান্ডার ড্রাগন, বজ্র ড্রাগন। ফিয়ার স্টর্মস, প্রচণ্ড ঝড়। এরিয়া, আয়তন। পপুলেশন, জনসংখ্যা। কাট অফ, বিচ্ছিন্ন। ইউনিক কালচার, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি। ট্র্যাডিশন, ঐতিহ্য। বুদ্ধিস্ট বিলিফস, বৌদ্ধ বিশ্বাস। এভলভড, বিকশিত হয়েছে। ভুটানকে পূর্ব হিমালয়ের রত্ন বলা হয়। এই ছোট, স্থলবেষ্টিত দেশটি হিমালয় পর্বতমালার দক্ষিণ ঢালে অবস্থিত। উত্তরে তিব্বত এবং অন্যান্য দিক থেকে ভারতের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ভুটানের আনুষ্ঠানিক নাম হল দ্রোকিজুল, যার অর্থ বজ্র ড্রাগনের দেশ। হিমালয় থেকে প্রায়ই আসা প্রচণ্ড ঝড়ের কারণে এই নামটি প্রাপ্ত হয়। দেশের আয়তন ৩৮,৩৯৪ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা ৭,৮৯৬। মহান হিমালয়ের দ্বারা পৃথিবীর বাকি অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে সময়ের সাথে সাথে এখানে বৌদ্ধ বিশ্বাসভিত্তিক একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিকাশ ঘটেছে। Bhutanese men wear a knee-length robe, and women wear kira, a sheet-like cloth piece. Bhutanese houses are built from mud and stone, with wooden shingle roof. The Bhutanese never use iron nails in their buildings. Usually, the Bhutanese build each other's houses by exchanging labor within the community. Different festivals are celebrated all year round in Bhutan. Colorful masks are used in the festivals which reflect the rich Bhutanese culture. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. ঘো, হাঁটু দৈর্ঘ্যের পোশাক। কিরা, চাদরের মতো কাপড়। রোব, পোশাক। শীত লাইক, চাদরের মতো। মাড, কাদা। স্টোন, পাথর। উডেন শিঙ্গল রোভ, কাঠের ছাউনি। আয়রন নেলস, লোহার পেরেক। এক্সচেঞ্জিং লেবার, শ্রম বিনিময়। কমিউনিটি, সম্প্রদায়। ফেস্টিভ্যালস, উৎসব। কালারফুল মাস্কস, রঙিন মুখোশ। রিফ্লেক্ট, প্রতিফলিত করা। কালচার, সংস্কৃতি। ভুটানের পুরুষেরা ঘো নামে হাঁটু দৈর্ঘ্যের পোশাক পরেন এবং মহিলারা কিরা নামে চাদরের মতো একটি কাপড় পরেন। ভুটানের ঘরবাড়ি কাদা এবং পাথর দিয়ে তৈরি হয়, আর ছাদে কাঠের ছাউনি দেওয়া হয়। ভবন নির্মাণে ভুটানিরা কখনো লোহার পেরেক ব্যবহার করেন না।
সাধারণত তারা পারস্পরিক শ্রম বিনিময়ের মাধ্যমে একে অপরের বাড়ি তৈরি করে। সারা বছর ভুটানে বিভিন্ন উৎসব পালিত হয়। এসব উৎসবে রঙিন মুখোশ ব্যবহার করা হয় যা ভুটানের সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে প্রতিফলিত করে। Dances are performed by the Buddhist monks to protect the valleys and ward off evil spirits. The main religious festival is called Chekis. The teachings of Lord Buddha are enacted through mask dances for 3 to 5 days in the courtyard of the monasteries. People attend these events in their best clothes, carrying picnic baskets. Another major festival is called Losar. It is celebrated on Lunar New Year. People cook special dishes and wear new clothes. It is a time for family get-together. Men play archery or darts while women sing and dance. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. Performed, প্রদর্শিত হয়। Monks, ভিক্ষুরা। Valleys, উপত্যকা। Ward of, দূর করা। Evil spirits, অশুভ আত্মা। Religious, ধর্মীয়। Festival, উৎসব। Enacted, মঞ্চস্থ হয়। Mask dances, মুখোশ নৃত্য। Courtyard, অঙ্গন। Monasteries, মঠ। Picnic baskets, ভ্রমণের খাবারের ঝুড়ি। Lunar New Year, চান্দ্র নববর্ষ। Archery, তীরন্দাজি। Darts, ডার্ট খেলা। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা উপত্যকাগুলো রক্ষা করার এবং অশুভ আত্মাকে তাড়ানোর উদ্দেশ্যে নৃত্য প্রদর্শন করেন। প্রধান ধর্মীয় উৎসবকে ছেচু বলা হয়। প্রভু বুদ্ধের শিক্ষাগুলো মঠের আঙিনায় 3 থেকে 5 দিন ধরে মুখোশ নৃত্যের মাধ্যমে অভিনীত হয়। মানুষ তাদের সেরা পোশাক পরিধান করে এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এবং পিকনিকের খাবারের ঝুড়ি নেয়। আরেকটি বড় উৎসব লোসার নামে পরিচিত। এটি চান্দ্র নববর্ষে পালিত হয়। মানুষ বিশেষ খাবার রান্না করে এবং নতুন পোশাক পরে। এটি পারিবারিক মিলনের সময়। পুরুষরা তীরন্দাজি বা ডার্ট খেলে আর নারীরা গান গেয়ে নাচ করে। Pure mountain air, crystal blue skies and pristine vegetation cover have made this small country an ideal destination for the environment lovers. The ecosystem of this small nation supports the existence of rich flora and fauna which are protected by strict laws. Anyone found guilty of killing even a black-necked crane could be sentenced to life in prison. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. Pure, বিশুদ্ধ। Mountain air, পর্বতীয় বাতাস। Crystal blue, স্ফটিক নীল। Pristine, অকলুষিত। Vegetation cover, উদ্ভিদ আচ্ছাদন। Ideal destination, আদর্শ গন্তব্য। Environment lovers, পরিবেশ প্রেমী। Ecosystem, পরিবেশ ব্যবস্থা। Existence, অস্তিত্ব। Flora, উদ্ভিদ জগৎ। Fauna, প্রাণী জগৎ। Strict laws, কঠোর আইন। Found guilty, দোষী প্রমাণিত। Black-necked crane, কালো গলার সারস। Life in prison, আজীবন কারাদণ্ড। বিশুদ্ধ পর্বতীয় বাতাস, স্ফটিক নীল আকাশ এবং অকলুষিত উদ্ভিদ আচ্ছাদন এই ছোট দেশটিকে পরিবেশ প্রেমীদের জন্য এক আদর্শ গন্তব্যে পরিণত করেছে। এই ক্ষুদ্র দেশের পরিবেশ ব্যবস্থা সমৃদ্ধ উদ্ভিদ জগৎ ও প্রাণী জগতের অস্তিত্বকে সহায়তা করে, যা কঠোর আইন দ্বারা সুরক্ষিত। এমনকি যে কেউ কালো গলার সারস হত্যার জন্য দোষী প্রমাণিত হলে তাকে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হতে পারে। The government of Bhutan has taken a number of steps to protect its biodiversity. Bhutan is the first country in the world with specific constitutional obligations on its people to protect the environment. According to the constitution, at least 60% of the country must remain under forest cover at all times. Efforts are also taken to protect the nation against the intrusion of foreign cultures and values. The first foreign tourists were allowed into Bhutan in 1974. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. Biodiversity, জীববৈচিত্র্য। Constitutional, সাংবিধানিক। Obligations, দায়িত্বসমূহ। Environment, পরিবেশ। Forest cover, বনাঞ্চল।
এফর্টস প্রচেষ্টা, ইন্ট্রুশন অনুপ্রবেশ, কালচারস সংস্কৃতি, ভ্যালুজ মূল্যবোধ, ট্যুরিস্টস পর্যটক। ভুটানের সরকার জীববৈচিত্র্য রক্ষার জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভুটান বিশ্বে প্রথম দেশ যেখানে জনগণের উপর পরিবেশ রক্ষার জন্য নির্দিষ্ট সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে। সংবিধান অনুযায়ী দেশের অন্তত 60% অংশ সবসময় বনাঞ্চলের আওতায় থাকতে হবে। বিদেশি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের অনুপ্রবেশ থেকে জাতিকে রক্ষা করার জন্য প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। 1974 সালে প্রথম বিদেশি পর্যটকদের ভুটানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়। Now, tourism is encouraged but is controlled and limited to about 6,000 visitors a year. Bhutan is one of the last countries in the world to introduce television and the internet to its people. The government lifted a ban on TV and the internet only in 1999. The Bhutanese government has made it mandatory for all Bhutanese to wear only their national dress in public. Finally, the most interesting fact about Bhutan is that they are the only country that measures success in gross national happiness rather than gross national product. In 2006, Business Week rated Bhutan as the happiest country in Asia and the 8th happiest country in the world. Now, let's look at the meaning of the important words marked in red. ট্যুরিজম পর্যটন, এনকারেজড উৎসাহিত করা হয়, কন্ট্রোলড নিয়ন্ত্রিত, লিমিটেড সীমিত, ইন্ট্রোডিউস পরিচিত করানো, ব্যান নিষেধাজ্ঞা, ম্যান্ডেটরি বাধ্যতামূলক, ন্যাশনাল ড্রেস জাতীয় পোশাক, ইন্টারেস্টিং আকর্ষণীয়, গ্রস ন্যাশনাল হ্যাপিনেস সামগ্রিক জাতীয় সুখ, গ্রস ন্যাশনাল প্রোডাক্ট সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদন, হ্যাপিয়েস্ট সবচেয়ে সুখী। এখন পর্যটনকে উৎসাহিত করা হয়, তবে এটি নিয়ন্ত্রিত এবং বছরে প্রায় 6,000 জন ভিজিটরের মধ্যে সীমিত। ভুটান বিশ্বের শেষ দেশগুলোর মধ্যে একটি যারা তাদের জনগণের জন্য টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট পরিচিত করেছে। সরকার 1999 সালে টেলিভিশন এবং ইন্টারনেটের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে। ভুটানের সরকার সকল ভুটানবাসীর জন্য জনসমক্ষে শুধুমাত্র জাতীয় পোশাক পরিধান বাধ্যতামূলক করেছে। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তথ্য হল, ভুটানই একমাত্র দেশ যারা সফলতা পরিমাপ করে সামগ্রিক জাতীয় সুখের ভিত্তিতে, সামগ্রিক জাতীয় উৎপাদনের ভিত্তিতে নয়। 2006 সালে বিজনেস উইক ভুটানকে এশিয়ার সবচেয়ে সুখী দেশ এবং বিশ্বের 8ম সুখী দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছে। Section B. Choose the most suitable answer for each of the questions below. 1. A unique culture and tradition has evolved in Bhutan because fierce Himalayan storms often hit the country. B. It is cut off from the other parts of the world. C. It has a very small area. D. It is called the jewel of the Eastern Himalayas. The correct answer is B. It is cut off from the other parts of the world. 2. Bhutanese houses are built from mud, stone, woods with iron nails. B. A sheet of cloth and wooden roof. C. Mud and stone with wooden roof. D. Bamboo and wood. The correct answer is C. Mud and stone with wooden roof. 3. Which of the following activities is mentioned as a way of celebrating Losar? Cooking special dishes and wearing new clothes. B. Playing chess and badminton. C. Having a trip to the neighboring households. D. Harvesting crops. The correct answer is A. Cooking special dishes and wearing new clothes. 4. According to Bhutan's constitutional obligations, 60% of the country must remain under forest cover. B. Foreign nationals are not allowed to visit Bhutan even now. C. Citizens cannot use the internet in their houses. D. People must always wear traditional Bhutanese clothes. The correct answer is 60% of the country must remain under forest cover. 5. The progress of Bhutan as a nation is measured by gross national income. B.
Gross national happiness. C. Gross national product. D. Per capita income. The correct answer is B. Gross national happiness. Section C. Group work. You read about some countries. Which one do you like? Make a chart adding more information to it. Let's prepare a country comparison chart using the following information. Country, what I like about it, environment policy, culture and tradition, and interesting fact. You can add more information to the chart below using your textbook, internet, or teacher's help. Let's now start our country comparison. Chart presentation. Let's begin with Bhutan. What I like about Bhutan is that it measures national success by happiness. The environment policy is very strict. By its constitution, 60% of the land must remain under forest cover. In culture and tradition, Bhutan makes it mandatory for people to wear national dress in public. An interesting fact is that Bhutan first allowed foreign tourists only in the year 1974. Next, we have Nepal. What I like about Nepal is that it is the land of Mount Everest, the highest peak in the world. Its environment policy includes conserving the Himalayas and natural biodiversity. In culture and tradition, Nepal is famous as the birthplace of Lord Buddha and a land of Hindu temples. An interesting fact is that Nepal has 103 ethnic groups living in harmony. Now let's talk about Sri Lanka. What I like about Sri Lanka is that it is called the Pearl of the Indian Ocean. The country focuses on agriculture and protects its spice gardens and forests. In culture and tradition, Sri Lanka has a rich multicultural society with Sinhalese, Tamils, and Moors. An interesting fact is that Sri Lanka is the largest tea exporter in the world. Moving on to India. What I like about India is its unity in diversity. Its environment policy includes projects to protect the Himalayas, forests, and wildlife. In culture and tradition, India is known for colorful festivals, multiple religions, and 17 major languages. An interesting fact is that the Taj Mahal, one of the 7 wonders of the world, is located in India. Finally, let's visit the Maldives. What I like about the Maldives is its heavenly beaches and lagoons. Its environment policy is focused on fighting climate change and rising sea levels. In culture and tradition, the Maldives follows Islamic customs with a peaceful way of life. An interesting fact is that in 2009, the Maldives held the world's first underwater cabinet meeting to warn the world about global warming. This was our country chart presentation. Well done. Good job, everyone. That's the end of today's lesson. Thank you for joining today's reading challenge. Keep reading, keep learning. Don't forget to like, share, and subscribe for the next lesson. See you again in the next episode of English for Today.